Hello students, welcome to Sree Academy. In previous sessions also we are discussing AP ECET 2025 question paper with the solutions. Now we are discussing the topic that is trigonometry topic problems. Right? Let's move to our topic. Right? Before that, if you are preparing for ECET 2026 and 27, you can prepare online by using our application, Android application. That is going to be simply in description we are going to give. Already previously I said that too, you are going to get in this application for each and every branch, that is ECE, EEE, Computers, Mechanical, Civil, ఇలా 5 బ్రాంచెస్ స్టూడెంట్స్ ఈసెట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే మా ఇన్స్టిట్యూట్ అప్లికేషన్ త్రూ ఆన్లైన్లో మీరు యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. దట్టు అక్కడ కన్సిస్ట్ ఏముంటాయంటే వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి, టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ప్రాక్టీసింగ్ బిట్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ ఈసెట్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్. నౌ ద ఆఫర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. Please utilize this opportunity. Right, let's move to our topic. Before starting topic, in this trigonometry topic we are having a number of subtopics, that is trigonometric ratios and compound angles, multiple submultiple angles, and trigonometric equations and transformations, and also inverse trigonometry and properties of triangles and solution of triangles. For each and every topic you are going to get most of times it's going to be 10 bits. For Telangana students, most of times you are going to get 4 to 7 marks, right? This AP 2025 is conducted in 2 shifts. That's why mathematics papers are going to be 2. One పేపర్లో 50 మార్క్స్, ఇంకో పేపర్లో కూడా 50 మార్క్స్, టోటల్ 100 మార్క్స్కి బిట్స్కి మనం సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఇస్తూ వచ్చాము. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా ఈ 100 బిట్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అని ప్లే చేసాము. సేమ్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ట్రిగనామెట్రీ టాపిక్లో ఉన్న ఈ టోటల్ బిట్స్ని మనము డిస్కస్ చేద్దాము. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ టాపిక్. రైట్, దట్ ఈస్ ట్రిగనామెట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ AP 2025. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. tan A ఈక్వల్ టు 4/3 వాల్యూ ఆఫ్ cos 2A. మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ నుంచి వచ్చింది. cos 2A ఫార్ములా తెలిస్తే, దట్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan తెలిస్తే డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. మరి cos 2A ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan ఏంటిది అంటే 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ A డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ A. ఆల్రెడీ గివెన్ tan A, that is what 4/3. If you substitute here 1 minus 16/9, that is what 4/3 whole square. 1 plus 16 divided by 9. If you simplify more, that is 9 minus 16 divided by 9 divided by 9 plus 16 divided by 9. Here this LCM is going to be cancelled. 9 minus 16 is nothing but minus 7. 16 plus 9 is nothing but 25. Here the answer is going to be minus 7 by 25. Very easy question. If you know the formula, simply here cos 2A in terms of tan A, that is multiple angle in exist అయింది. cos 2A ఫార్ములా తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ -1 less than x less than 1, ఆల్వేస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x are going to be from -1 to +1 only. cos inverse x plus sin inverse x, this is directly property, right? That is simply we know always sin inverse x plus cos inverse x always is going to be what? Pi/2. For principal angles it's going to be pi/2. Where it is in third options it is there pi/2. Right, let's move to another problem. This is a basic value, right? ఎవ్రీ ట్రిగ్నామెట్రీ అంటే ట్రిగ్నామెట్రీ టాపిక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే బేసిక్ యాంగిల్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ టు 0, 30, 45 and 60 and 90. ఇయర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ sin 15. దాట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇయర్, రైట్? యూ కెన్ సింప్లిఫై లైక్ దిస్. సైన్ యూ కెన్ యూజ్ సైన్ A minus B ఫార్ములా, సైన్ ఆఫ్ 45 degrees minus 30 degrees. దీన్ని బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ బేసిక్ యాంగిల్. యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ √3 minus 1 divided by 2√2 use our answer. If you apply sin A minus B formula also, what is sin A minus B formula here? Sin A cos B minus cos A sin B. Here A equal to 45, B equal to 30. If you substitute, you are going to get, but ఫైండింగ్ కంటే డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ sin 15 ఈక్వల్ టు √3 minus 1 డివైడెడ్ బై, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ కూడా cos 15 కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ √3 plus 1 డివైడెడ్ బై 2√2.
బోత్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలా మంచిది. డైరెక్ట్ అడిగినాడు వాల్యూ సైన్ 15 వాల్యూ దట్ ఈస్ √3 - 1 వేర్ ఇట్ ఈస్ √3 - 1 డివైడెడ్ బై 2 √2 right. What he done means simply he multiplied this total function with √2 in inside. Why? Because in denominator we having a 2 √2, that's why multiplied with √2, then it is going to be became √2 into √2 is nothing but 2, that's why √2 into 3 that is nothing but √6, 1 into √2 is nothing but √2, that's simply √6 minus √2 divided by 4 in the options you having. ఆల్వేస్ మైనస్ ప్లస్ అనేది కాస్ 15కి వస్తుంది, ప్లస్తో కూడా ఆప్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. బీ కేర్ఫుల్ రైట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ రైట్. కమింగ్ టు here 2 cos theta equals to x plus 1 by x, then 2 cos 3 theta is asking. Simply by using complex values I can say whenever 2 cos theta is there, x plus 1 by x is there, just I am taking a x equal to e power I theta. X equal to e power I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. With this we can write 1 by x is nothing but e power minus I theta, that's cos theta minus I sin theta. If I add this both, that's what you got 1x plus 1 by x, that is nothing but cos theta plus cos theta, 2 cos theta, both are going to be cancelled. Now this is only given. From here I am writing here I want cos 3 theta, that's why I am replacing theta with 3, that is e power I 3 theta is nothing but cos 3 theta plus I sin 3 theta. Same e power minus I 3 theta I am writing, that is what cos 3 theta minus I sin 3 theta. If I add this both you are going to get what 2 cos 3 theta. We can write this I power e power I 3 theta is nothing but when you will get that is x to the power of 3, indirectly x to the power of 3 is nothing but e power I 3 theta. This is going to be 1 by x cube. Now it is going to be x cube plus 1 by x cube. Otherwise here x cube plus 1 by x cube, where it is in third option we have it. Otherwise you have to write cos theta equal to 1 by 2 into x plus 1 by x by writing cos 3 theta formula, that is what cos 3 theta is nothing but 4 cos cube theta minus 3 cos theta multiplying with 2, then you are going to get an answer. Simplification చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఈక్వేషన్. బట్ మనకి కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని యూలర్స్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనము సింపుల్గా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Let's move to another one. In triangle ABC is asking tan B plus C. In the options we having in terms of A, that's I am writing, that is always in triangle ABC addition of all angles are going to be 180 degrees or pi, that is B plus C. Here indirectly by 2 is there, that's why I am dividing this total function with 2. It is going to be what pi by 2. I want here b plus c by 2 in terms of a, that is nothing but pi by 2 minus a by 2. I want tan of b plus c by 2, that's why I am applying tan on both sides, that is tan of pi by 2 minus a by 2. Tan 90 minus theta always we know, that is cot theta, that's we can write as cot of a by 2. Here tan of b plus c by 2 is nothing but cot a by 2 in the second options we having. Let's move to another problem also, right? In triangle ABC the value of cos b plus c by 2 in the angle A, same type of question. Just before we got b plus c by 2 equal to pi by 2 minus a by 2. Already we know always here cos 90 minus theta is going to be what sin theta only, that is what cos of pi by 2 minus a by 2 you will get cos 90 minus theta always is nothing but sin theta, that is nothing but sin a by 2. Where it is sin a by 2? In the second option. Same type of question, very easy question, fundamental question. మనం ప్రీవియస్గా కూడా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని. ఓకే, కమింగ్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఆర్ గివెన్, వెరీ వెరీ సిల్లీ క్వశ్చన్ యార్. sin 45 ఈక్వల్స్ వాట్ 1/√2. ఎవ్రీ పర్సన్ ట్రిగనామెట్రీ అంటే తెలిసిన వాళ్ళందరికీ మనకి ఆన్సర్ తెలుసు. sin 45 అంటే 1/√2. 1/√2 ఎక్కడ ఉంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. ఇవి కూడా అడుగుతారా అంటే దట్స్ హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ రైట్ formula, that is this is what in triangle ABC if a equal to 13
b equal to 14, c equal to 15, then the value of tan a by 2 is asking. Here see, whenever all values are given, you have to find a 2s. 2s is nothing but a plus b plus c. What is given? A value 13, b value 14, c value 15. Indirectly 29 plus 13, that is nothing but 42. We can say yes from here, that is 21. We know when all values are given, all sides are given, then we can say 2s, that is perimeter. సో ఎస్ చెప్తే tan a by 2 ఫార్ములా ఏముంది, అన్ని సైడ్స్ బేస్ చేసుకొని రూట్ ఓవర్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. విత్ దాట్ వీ కెన్ సీ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ s is nothing but 21, 21 minus 13, 21 minus 13 is nothing but what, 7 plus 1, 8. Next 21 minus, it is not 13 here, it is a, right? That's we have to write once again, no problem, right? That is 21 minus b value we have to write, that is 14, and 21 minus c value is nothing but 15 divided by s is nothing but 21 into 21 minus a value is nothing but 13. Now simplify, that's what root over 21 minus 14 is nothing but 7, 21 minus 15 is nothing but 6 divided by 21 into 21 minus 13 is nothing but 8. 7 3s, here 3 2s, 2 4s. Simply we know that is root over 1 by 4. We can write this is as 1 by 2. Here we having 1 by 2 or not? Right, in the option 3 we having 1 by 2. Let's move to another problem also. This is what is properties of triangles based చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, రైట్? ద ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. కాట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1 ఉంది. యూ హ్యావ్ టు see always the value of cot theta, we have to write, అంటే suppose tan cot inverse x వచ్చిందంటే x is going to be the range, indirectly the domain of the function is going to be, or we can have anything, but the range is going to be 0 to pi. But here cot inverse of -1 ఉంది, right? we can say that is cot inverse ఎప్పుడు వస్తుంది, యాక్చువల్గా 1 అనేది మనకు తెలుసు, కాట్ π/4 ఉన్నప్పుడు 1 వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంది, -1 కావాలి. -1 ఎప్పుడు వస్తుంది కాట్, ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 90 plus π/2. ఐదర్ we can write -1, we can write cot of π minus π/4. Always π minus theta is nothing but cot π minus theta is nothing but minus cot theta. With that -1 you are going to get, it is nothing but π minus π/4 is nothing but cot 3 π/4 is going to be -1. That is we are writing here in terms of cot 3 π/4. Now with that cot inverse of cot x always is going to be x, that is 3 π/4. Where it is in fourth option we having this 3 π/4, right? Sin theta equal to 3/5. జనరల్ క్వశ్చన్ యార్. సైన్ అనేది థీటా అనేది మనకి అపోజిట్, అక్కడ థీటా ఉన్నట్టయితే హైపోటేనియస్, రిమైనింగ్ వాల్యూ కంపల్సరీ రూట్ ఓవర్ 25 minus 9, దట్ ఈస్ వాట్ 4. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సైన్ థీటా పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు కాస్ థీటా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. ఐదర్ వి నో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు that is what 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta. Sin theta తెలిస్తే cos theta చెప్పడానికి ఫార్ములా, దట్ ఈస్ we can write cos theta equal to root over 1 minus sin square theta, but always plus or minus 4, plus or minus root over 1 minus sin is nothing but 3/5, that is sin square is nothing but 9/25, that is nothing but plus or minus root over 25 minus 9 divided by 25 is we can write that is root plus or minus 4 divided by 5. That's what here minus 4/5 plus 4/5 ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే ఓన్లీ ప్లస్ 4/5 ఉంటే అదే ఆన్సర్, మైనస్ 4/5 ఉంటే అది ఆన్సర్. బోత్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అంటే బోత్ ఆన్సరే. ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో -4/5 ఆర్
4/5 ఈజ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ -4/5 ఉంటుంది, బట్ 4/5 కాదన్నాడు. ఇక్కడ 4/5 ఉంటుంది, -4/5 కాదన్నాడు. ఇక్కడ 3/5 బేస్ చేసుకొని ఇచ్చిన అది ఆప్షనే కాదు, రైట్. cos theta into cosecant theta equal to -1, then theta lies in second quadrant, then cos theta equals what? అంటే ఇక్కడ కొసెకంట్ అనేది సెకండ్ కోఆర్డినేట్లు ఎట్లుంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. కాస్ అనేది ఎట్లుంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. అంటే కాస్ థీటా వాల్యూ అడుగుతుందంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇది ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది, రైట్. విత్ దట్ హియర్ ఐ కెన్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ కాస్ థీటా 1/sin theta. ఐ కెన్ రైట్ 1/sin theta ఈక్వల్స్ టు -1. దట్స్ వాట్ హియర్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది, -1. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, 3π/4 ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. అప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ కాస్ ఆఫ్ 3π/4 అంటే వీ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ కాస్ ఆఫ్ π/2 ప్లస్ π/4. మరి π/2 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sin π/4, బట్ 90 ప్లస్ థీటా ఉంది కాబట్టి కాస్ ఎట్లుంటుంది, నెగిటివ్. దట్ ఈస్ -1/√2, వేర్ ఇట్ ఈస్ -1/2, √3/2, 1 √2/2. That's what simply multiplied with √2 here, that is √2 divided by √2 into √2 is nothing but 2. The answer is going to be -√2 divided by 2. Let's move to another problem that's just before only we given, that is sin theta equal to 4/5 వచ్చింది. అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ థీటా అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే ఆపోజిట్ 4, హైపోటేనియస్ 5 అంతే. అడ్జసెంట్ ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. విత్ దట్ వీ కెన్ రైట్ కొసెకెంట్ థీటా అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్, దట్ ఈస్ 5/4 డైరెక్ట్లీ. ఐ వాంట్ వాట్ కాట్ థీటా. కాట్ థీటా అంటే ఏమవుతుంది, కాస్ బై సైన్, దట్ ఈస్ 3/4, రైట్. బేస్డ్ అపాన్ దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కొసెకెంట్ థీటా ఈక్వల్ టు 5/4 మైనస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్ టు 3/4 డివైడెడ్ బై దట్ ఈస్ వాట్ కొసెకెంట్ 5/4 ప్లస్ 3/4. సింప్లిఫై చేస్తే 5 - 3 divided by 4 divided by 5 plus 3 divided by 4, that is 4 get cancelled. This is nothing but 2. In here we having 8. Answer is going to be 1/4. Simplification, simplification, that is in the fourth option we having 1/4. This is trigonometry problems here, right. Trigonometry బేస్ చేసుకుని అంటే సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కంపల్సరీ బేసిక్స్ బేస్ చేసుకొని, రేషియోస్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో మీకున్న రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఇక్కడ కూడా ప్రీవియస్ టాపిక్స్ బేస్ చేసుకొని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది. x + 1/x = 2 cos θ. కంపల్సరీ x + 1/x = 2 cos θ వచ్చిందంటే సైన్ ఎలిమినేట్ అయింది. ఆల్వేస్ cos θ వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ -1 to +1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వీ కెన్ రీడ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్, లోయర్ వాల్యూస్. అంటే ఫర్ సపోజ్ x + 1/x = 2 cos θ ఉంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ 2 cos θ అన్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ x వాల్యూ 1/x వాల్యూ అనేది >0 తీసుకోవాలి. x వాల్యూ ప్లస్ 1/x వాల్యూ అనేది < వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే వాల్యూస్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నాట్ టోటల్ x ప్లస్ అంటే x ప్లస్ 1/x అని కాదు, x వాల్యూస్ >0, y వాల్యూస్ x వాల్యూ >0, y వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో x వాల్యూస్ <0 అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ఇప్పుడు x + 1/x అంటే cos θ అనేది -1 to +1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ x + 1/x అనేది > వాల్యూస్కి 2 ఉంటుంది. x + 1/x అనేది ఇండైరెక్ట్లీ <-2 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. బట్ బోత్ వాల్యూస్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే రియల్ వాల్యూసే అన్నాడు కాబట్టి >0 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. >0 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ x వాల్యూ ఇప్పుడు 1 + 1/x అంటే x = 1 తీసుకున్నప్పుడు 1 + 1/x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే x అనేది -z పాయింట్ ఆఫ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు -z ప్లస్ ఆఫ్ 1/-z ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ -z ప్లస్
1 by z. Here always this z value is going to be real value. That's why whatever this value, ఇప్పుడు z value 1 తీసుకున్నప్పుడు 1 plus 1 is nothing but 2 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వాల్యూ రావడానికి ఏమైంది -2. అప్పుడు z value 1 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా x value always is going to be 1. అంటే ఇక్కడ x is going to be what? -1 అవుతుంది. z value 1 అయింది కాబట్టి x equal to -1 అవుతుంది. అంటే x value 1 నుంచి x value -1 కనేటిది వాల్యూస్ అనేటివి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆల్వేస్ ఇయర్ కాస్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో జనరల్గా చెప్పచ్చు -1 to +1 మధ్యలోనే ఉంటుంది, అంతకుమించి వాల్యూస్ రావు. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2తో రిప్రజెంట్ చేసినాం అంతే. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్, రైట్. లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ sin to the power of 6 plus cos to the power of 6 plus 3 sin square theta plus cos square theta. చూడంగానే అర్థమవుతుంది, రైట్. నేనేమంటున్నా అంటే దీన్ని sin square theta whole cube ప్లస్ cos square theta whole cube plus 3 sin square theta into cos square theta. I am writing this is as sin square theta plus cos square theta. Why? Because sin square theta plus cos square theta equals to what? 1. That's what same question. It is in the form of a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. I can write as a plus b whole cube. Here in place of a what we having sin square theta, in place of b cos square theta whole to the power of 3. Always just before only we said it is going to be 1. 1 to the power of 3 is nothing but what? 1. Where it is 1? In the second option we having 1. ఫార్ములా అంటే జనరల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు, a plus b whole cube ఫార్ములా వస్తే వస్తుంది, అంతకుమించి ఏం లేదు. ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ ఆస్కింగ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a cos x plus b sin x ఉంటే for this the maximum value is going to be simply root over a square plus b square. In place of a having we 3, in place of b we having 4. That's why the answer is going to be 9 plus 4 is nothing, 9 plus 4 square is nothing but 16. That's what root 25 is nothing but 5. Where it is in third option we having 5. Right, the value given the question, then the value of x other than 0 lying between 0 to x pi by 2. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐదర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసినా వస్తుంది. నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ sin 5x sin x తీసుకుంటా, ఈ రెండిటికి sin a ఆర్ sin c ప్లస్ sin d ఫార్ములా రాస్తా. sin c ప్లస్ sin d ఫార్ములా ఏంటిది? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Here that is what c equal to 5, d equal to x. If I substitute here sin 3x as it is undi, sin 3x plus here if I write this formula, that is 2 sin 5x plus x, that is 6x by 2 is nothing but 3x into cos of 5x minus x, 4x by 2 is nothing but 2x. That's what equals what? 0. If I take sin 3x common, that is 1 plus 2 cos 2x equal to 0. అంటే here both we having sin 3x equal to 0 and 1 plus 2 cos 2x is also 0. If you take here 0, x is going to be 0 whenever sin n pi always is going to be 0. That's why x value అనేది 0 వస్తుంది. ఖచ్చితంగా 0 to pi by 2 మధ్యలోనే చెప్పాలి, రైట్. If I take here 2 cos 2x equals to what? You will get 1, that to -1. Cos 2x is nothing but what? Minus 1 by 2. When you will get 1 by 2, always here 2x equal to 120 degrees, then it is going to be 1 by 2. With that we can see x equal to 60 degrees. Cos 2x ఎప్పుడు -1 by 2 వస్తుంది అంటే cos అనేది 1 by 2 ఎప్పుడు వస్తుంది? -1 by 2 అంటే cos 120 degrees ఉన్నప్పుడు -1 by 2 వస్తుంది. దట్స్ వాట్ 2x equal to 120 degrees, x equal to 60 degrees. That if you write in radians it is going to be pi by 3. pi by 3 అనే ఉందా? pi by 3 అనే, రైట్. 60 degreesని రేడియన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే pi by 3 అవుతుంది, రైట్. కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, ద జనరల్ సెషన్ లైక్ ప్రీవియస్ ఆల్సో జనరల్ సొల్యూషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ sin square theta equals to k
cos square theta equals to k or sin square theta equals to k ఉంటే by using will they say principal angle alpha based upon that general solution equal to theta equal to n pi plus or minus alpha. Theta equals to n pi ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు కే ఇస్తే ఎన్ పై ప్లస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ వస్తుందో మనం దీన్ని స్క్వేర్లో చెప్పాలి. దట్ ఈస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ టాన్ స్క్వేర్ పై బై 4. దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పై బై 4. సొల్యూషన్ ఈక్వల్ టు థీటా ఈక్వల్ టు ఎన్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై 4 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ దేర్ రైట్. ఎన్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏడు ఉంటుంది ఆన్సర్. 2n పై కాదు, ఖచ్చితంగా n పై. ఎప్పుడు ఈ రిప్రజెంటేషన్లో కేని సైన్ స్క్వేర్లో కానీ కాస్ స్క్వేర్లో కానీ ఫంక్షన్ ఏది ఇస్తే అట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ 5x by 17 ప్లస్ కాస్ 7x by 17 2 కాస్ 11 పై బై 17 కాస్ పై బై 17. నేనేం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మీన్స్ 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా రాస్తాను. అదేమవుతుంది? 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా ఏంటిది? కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అనేది ఫార్ములా. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్ థింగ్స్ 5 పై బై 17 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 7 పై బై 17 ప్లస్ నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ 11 పై ప్లస్ పై. దట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 12 పై బై 17 ఒకటి ప్లస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి 11 పై మైనస్ పై. దట్ ఈస్ 10 పై కాస్ 10 pi by 17. We have one condition. If a plus b equals to pi, then we can write cos a plus cos b always is going to be 0 with this condition. Now if I add here 5 pi by 17 plus 12 pi by 17 ఏమొస్తుంది? 17 pi by 17 క్యాన్సల్. పై వచ్చిందా అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ని యాడ్ చేస్తే వాల్యూస్ ఏబి అనుకుంటే వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 7 pi by 17 10 pi by 17 17 pi by 17 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినా కూడా పై వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ 5 pi by 17 ప్లస్ కాస్ 12 pi by 17 వాల్యూ ఏమో 0 ప్లస్ సేమ్ కాస్ 7 pi by 17 ప్లస్ కాస్ 10 pi by 17 వాల్యూ కూడా 0. బోత్ జీరోస్ 0 ప్లస్ 0 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0. ఇయర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావింగ్ 0 రైట్. ఐదర్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇయర్ బి ఈక్వల్ టు పై మైనస్ ఏ వీ కెన్ రైట్ కాస్ పై మైనస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ కాస్ ఏ. దట్ ఈస్ కాస్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 రైట్. ఇస్ ద కండిషన్. సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 4/5 అండ్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్. నేనేం చేస్తాను అంటే సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటాని బోత్ సైడ్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? హోల్ స్క్వేర్ బోత్ సైడ్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రైట్. ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లక్కుంది. దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వాట్ 16 divided by 25. If I take this one this side it is going to be minus 2 sin theta cos theta equal to 16 divided by 25 minus 1. What you will get here? 16 minus 25 minus 9 divided by 25. That we can write 2 sin theta cos theta equals to 9 divided by 25. Now I am finding this. That is I am representing a sin theta plus cos theta whole square. That is what sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta. Now we know each and every value. This value is going to be 1 sin theta plus cos theta plus this is going to be what 9/25. If you represent that is 25 minus 9 divided by plus 9 divided by 25. That is what 34 divided by 25. This is what whole square. I want what sin theta plus cos theta. That is nothing but root over 34 divided by 25. Where it is right. That is numerator root 34. Denominator we can write as 5. That is root 34 divided by 5 is your answer.
దట్స్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు సింప్లిఫికేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ రైట్. ఇన్ ట్రిగనామెట్రీలో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ సింప్లిఫికేషన్సే ఉంటాయి డైరెక్ట్. ఇట్స్ అ లెవెల్ వీ కెన్ సే మోర్ లెవెల్ రైట్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ సిగ్మా a cube into cos of b minus c always is going to be abc. So many times repeated question, we can remember like this. Either coming to the proof for this question, that is what a cube cos b minus c undi, by using projection rule we will write, right? Lot of representations is there, right? I am taking here a cube cos b minus c I am taking, that is what a square into a into cos of b minus c I am writing. See, we can write by using cos sin rule, that is a equal to 2r sin a. If I write here, that is what I am substituting here, and also I am representing here a plus b plus c equal to always 180 degrees. I can write a as pi minus of b plus c. That's if I substituting here, that is it is going to be a square into 2r sin a into cos of b minus c. Always here sin 180 minus theta always is going to be what sin theta only. Here I am taking theta value as b plus c. I am replacing sin a, that is with that is a square into 2r sin of b plus c into cos of b minus c, right? Sin b plus c into sin cos b minus c ఉంది, రైట్. ఇక్కడ నేను ఇంకో ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ వాట్ sin a cos b ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ sin a cos b, దట్ ఈస్ sin a cos b ఫార్ములా యూజ్ చేస్తానా. దట్స్ వాట్ 2 sin a cos b formula is nothing but sin of a plus b plus sin of a minus b. With that we can write here sin of b plus c into cos of b minus c equals to 1 by 2 into a is nothing but b plus c, b is nothing but b minus c, that is b plus c plus b minus c is nothing but you will get 2b, and sin of b plus c minus b minus c is nothing but you will get sin 2c. I can represent this one as also 1 by 2 into 2 sin b cos b plus 2 sin c cos c. With I am substituting here, what is our function here, that is what we can write already 2 is there, we can write, we can simplify. That's what I am taking coming to our problem. What is our function, that is a cube cos of b minus c equals, what you got 2r a square, that is sin b plus c into cos b minus c is nothing but what sin b cos b plus sin c cos c. Here I am multiplying 2r also inside, a square into 2r sin b cos b plus 2r sin c cos c. From sin rule, a equal to 2r sin a, b equal to 2r sin b, c equal to 2r sin c. By using these two, I am simplifying. That's what a square into, this is going to be b cos b plus here c cos c. This is what only a cube cos of b minus c. I want sigma a cube cos of b minus c is nothing but
for remaining terms. For suppose that is what b cube cos of c minus a we want, and also c cube cos of a minus b we want. I am writing this expansion, right, for this each and everything, right. I am writing here, see, now you got that is a square b cos b plus a square c cos c. I am writing here b cube cos c minus a, that's what here b square a cos c plus b square a cos a. For this, that is c square b cos a plus c square b cos b. అంటే సిగ్మా అన్నప్పుడు ఏ ప్లస్లో బి ప్లస్లో సి ప్లస్లో ఏ ఎట్లా రాస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఏ ఉన్న కాడ బి రాస్తున్నాం, బి ఉన్న కాడ ఏ రాసినాం, ఇక్కడ ఏ ఉన్న కాడ బి రాసినాం, సి ఉన్న కాడ ఏ రాసినాం. సేమ్ బి ఉన్న దగ్గర సి రాసినాం, ఏ ఉన్న దగ్గర బి రాసినాం, సి ఉన్న దగ్గర ఏ రాసినాం, బి స్క్వేర్ దగ్గర సి రాసినాం, సి ఏ దగ్గర బి రాసినాం, ఏ దగ్గర బి రాసినాం. వీటన్నిటినీ ఇండైరెక్ట్లీ యాడ్ చేస్తే, దట్స్ వాట్ if you add these three values, see here from here a square b cos b ఉంది, ఇక నేను ఇక్కడ కూడా b స్క్వేర్ ఏ కాస్ ఏ ఉంది. ఈ రెండింటిని ఫర్ సపోజ్ కంబైన్ చేసి రాసింది అనుకో, ఇక్కడ నేను ఏబీ కామన్ తీస్తా. ఏబీ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది, ఏబీ కామన్ తీసినాం కాబట్టి మిగిలింది ఏంది, ఏ కాస్ బి ఉంది. ఇక్కడ ఏబీ కామన్ తీసినా కాబట్టి ఇక్కడేం మిగిలింది, బి కాస్ ఏ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ మోర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్, దట్ ఈస్ 2. ఇయర్ దిస్ ఈస్ 2. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇయర్ సి వాల్యూ ఇస్ దేర్, ఏ స్క్వేర్ సి ఉంది, రైట్. ఏసీ కామన్ తీయాలి కాబట్టి ఏసీ, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏసీ ఇయర్, జస్ట్ ఐ రిటర్న్ రాంగ్ ఇయర్ దట్స్ వాట్ ఏ రాసినాం, బి ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, సి రాయాలి, రైట్. ఇయర్ ఇఫ్ యూ రైట్ సి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి ప్లేస్లో సి రాసినాం, రైటా. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ సి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రాంగ్ అవుతుంది, రైట్. నౌ కమింగ్ టు దిస్, ఇప్పుడు బి ప్లేస్లో సి రాసినాం, సి ప్లేస్లో ఏ రాయాలి, రైట్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ సి ఉంది, రైట్. రెండింటి నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దిస్ 2 ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏసీ కామన్. ఏసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ what, here what is remaining, a cos c is remaining, here c cos a is remaining from remaining functions, these two functions. I am taking bc common. bc is nothing but what is remaining, b cos c is remaining, plus bc is remaining means c cos b is remaining. Just before I given one projection rule, బీసీ ఉంది అంటే ఏ వస్తుంది, సిఏ ఉందంటే బి వస్తుంది, ఏబీ ఉందంటే సి వస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఏబీ ఉంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ సి వస్తుంది. దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఏబీసీ, దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇయర్ ఆల్సో ఏసీ ఇంటూ ఏసీ ఉంది కాబట్టి బి వస్తుంది, ఇక్కడ బీసీ ఉంది కాబట్టి ఏ వస్తుంది. 3 ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్, ఏబీసీ ప్లస్ ఏబీసీ ప్లస్ ఏబీసీ, దట్ ఈస్ సిగ్మా వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ 3abc. That's what you have to remember. Sigma value is going to be 3abc. Addition of 3 values a plus b plus c is nothing but 3abc. This what AP 2025 questions here, right. Go through with that. If once again సింపుల్గా మీరు ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తున్నారంటే, దిస్ ఈజ్ ప్రూఫ్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ ప్రొజెక్షన్ రూల్ అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ రూల్ వి రిటర్న్, దట్ ఈస్ సైన్ రూల్, రైట్. దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సింప్లీ గో త్రూ విత్ దట్. వన్స్ అగైన్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఆల్సో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వేరే పేపర్స్ కూడా, అంటే 2025తో పాటు మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఏ మోడల్స్ వస్తున్నాయి అన్న ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, లైక్ అవర్ ఛానల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.